En geno mar nyako Ramogi ni riyo maber machiegni e weche manyien mag Migago moikoni kowuok e boma ma Nairobi kaachiel gi kor gwenge. Mokwongo owinjane mago mawamiyo pek. Japuonj moro maduong' e kaunti ma Kiambu ondhiki tude gi weche mag kuo mag penj tok lieko ni en kod otese mag penj madongo mitimo higani. Tunaomba security minister na mkubwa wetu wa polisi wahakikishe kuna kulindwa kwa hao watoto. Jotelo mawuok e Omaroka kwayo piny owacho mondo rid arita e gwengego ahinya e kindegi eki mag penj madongo. Wan gadier ni kansa nitie kendo nego bed ni wadhi mondo wabed screening ok nyis ni in gi kansa, en idwa ni ng'e ni achal nade. Oganda imedo jiw mondo pimre e wi tuoche mag kansa e ndalogi ma piny Kenya dhi nyime gi ingo dwe mar kansa mar thuno kaluwore ni kansa mofweny chon thiedho yot. Nyako Ramogi arwakini machiegni nyinga Milton Ochieng'. Japuonj moro ma jahigni 23 e kaunti ma Kiambu ondhigo bila tok yude ka en gotase mag piny maliekore ni mag KCPE gi KCSE. Nicholas Mubau mapuonjo St. Lilian Academy e higa kumbura oyudore e lwasi motenore ga pedha manotim kod okwach kich marango weche mag penje pacho ka. Lipot mopedhi e yor mbui ma Twitter gi okwach kich yango ni achijno ero ni kod namba mag WhatsApp 10 kaachiel gi accounts mag Telegram motiyo godo e kworo otese mag penj ma bende gin mag miriambo. Yangore ni kuom otas achiel ouso siling 1,500 kotas duto ma oting'o nyaka answers duto to uso kuom siling 2,000. Achijno ero nosetimo twak gi jonyuol maromo 900 manolombo dhogi bang' jiwo jonyuolgo mondo mi obed akicha gi wakoche mauso otese mabandia mopogore kode. Achijno ero yangore ni tiyogo pande mag ji molal e kawo cards mag simu. Kata kamano ne ondhiye tok apisa mag okwach kich ne owuondore ni gin jopuonjre kod jonyuol mane dwaro ng'iewo otase mag penj. To kawadhi e weche mamoko ma wan godo e thuolo nieri mar Migago en ni jotend jopuonjre kod kuonde tiegruok mamalo obogo mar bago ng'anyo kochopo juma manyien kotenore gi wich bar mag hola mag HELB. Romo mane okelo kanyakla jodito mag kuonde tiegruok mamalo kaachiel gi jotend jopuonjre ka okalo e riwruok mar Universities and Colleges Students Peace Association of Kenya mane obagi mbalariany ma Nairobi ne ochiwo thuolo ne jopuonjrego mondo mi onyis chung' margi e wi chal lwasi somo e pacho ka. Jopuonjrego mane owuok e kuonde tiegruok mamalo ma opogore owuok oko mar yango ne gichano bago ng'anyo chieng' tich ariyo juma manyien ka otenore gi wach deko mag chwalo omenda mag HELB. On Tuesday we are going to hold a mass demonstration. And this one is to the Ministry of Education. Comrades, power! Power! Comrades, power! Power! This one is to the Ministry of Education. If you don't react, we are going to make you react. And we are going to act. Comrades, power! By Monday, if we don't see all the remaining finances reflected in our various institution accounts, we are going to take a very serious stand action full of vibrancy. We are going to walk in all of our streets and we are going to demonstrate. Comrades, power! E ango chung' margi giseo migawo mar somo kuom jwang'ogi ma ok som pachgi motelo ne keto moko kuom chenro e tim gino magiluwo ni chocho chenro mag somo ka koro gidwaro mondo nywand pachgi e chenro duto ma ichano tim e migawo mar somo. Giseo paro mar dwaro medo nengo omenda somo e skunde sekondar gi mago mag primar. For us,
What we want is the government to listen to us as they incorporate this new funding model, at least to hear from us, because we come from those universities and we know what is happening deep down the ground. Before you come up with other decisions, kindly engage relevant stakeholders. On Tuesday, what we saw on the headlines of one of the newspapers, that the high schools and the primary schools, the fee is going to be increased. We are not part and parcel of us. We'll stand with our parents because all of these are our sisters, they're our brothers. Comrades, peace! E kinde romo ma kamaendi mar puodho okenge manyien ma ochan tigo e kind higa mar 2024 nyaka 2028, riwruogni ni kod ting' mar rango chal lwasi mar somo e kuonde tiegruok mamalo. Riwruogni endi oluwo ni giikore tiyo gi jopuonjrego e chopo lek margi kare, kaachiel gi siro dwaro mar neno ni chenro mag somo chopo kare. In order for students to be peaceful in the colleges and universities, there must be quality academic programs, there must be lecturers who teach them available, and there must be nice accommodation facilities as well as the eating facilities. Research and innovation for the student need to be protected. You know, university is the hub of innovation. So that is an area that has been approved. And then lastly, the vice chancellors have approved unanimously, like this governance in terms of they need to put more effort in terms of building this student organization so that the voice of the student can be heard. That is in a nutshell the things that we have discussed for the last 5 days. And Etieko chiwo twak margi, jotelogo eko yango ni gichopo e winjruok madhi neno ni jopuonjre opidho yiende e yor rito alwora, kaachiel gi singo mar miyo pek wach mar yango kendo rito ratiro mag jopuonjre ma odak gi ng'ol ma opogore opogore. Andrew Ondego, Ramogi TV. Mana kamano mago motudore gi weche mag omenda masiro somo mag jopuonjre mag secondary help. Kawadhi nyime e thuolo nieri e weche manyien mag Migago, Ramogi watimo mos kuom ng'ikruok manitiere, kata kamano wadhi nyime. Piny owacho ojiw mondo med omenda miketo ne migawo mar somo masiro somo ma piny kod kuonde tiegruok mamalo kaluwore kod medruok mar nengo ngima pacho ka momedo nengo mar somo. Jaod bura ma Juja George Koimburi owacho ni en gima lit sani ni somo ok yot ahinya to ne jomochan kaluwore gi nengo ngima momiyo dak e pacho ka koro tek. Koimburi bende nowacho ni thoth sikunde ok nyal dhi nyime gi chenro gi e yo makare ka koro jonyuol idwaro mondo med omenda ma gichulo ka gimedo ni ng'iewo koda gik moting'o buge, lewni, wuoche kod gik mamoko ma bende nengo gi oidho. Koimburi mane loso e kinde nyasi mar sidho jopuonjre ka tiegruok majiwo lwedo mar Georgia's Technical Training Institute okwayo piny owacho mondo bi omed omenda michiwo ne migawo mar somo e budget mabalang'. Hatutaingilia madawa, hatutaingilia wizi, tumepata skills na tutasimama nazo na tuendeleze Juja pamoja. Kwa hivyo serikali ningeomba itie bidii zaidi kufund all the representatives walichaguliwa na wananchi. Tuliwachagua ndio watoto wetu wasome. Tuliwachagua ndio tuwe na mabarabara. Na the best life can only key is only education. Tuelimishe vijana, tuelimishe wasichana. Higher education inahitajika, tujenge technical institutes. Ningeomba serikali yetu kuna miswada ambayo tumeweza kuyapeleka pale bungeni waweze kutuongezea pesa ambazo ni za elimu, sababu unapata masomo yamekuwa ya bei ya juu sana sana ukiangalia masomo ya university. Unapata mzazi hawezi kusomesha mtoto wake amalize, sababu wakati mwingine unapata elimu imekuwa changamoto. Kwa hivyo ningeomba serikali yetu ya William Samoei Arap Ruto mkubali huu mswada ukipita pale bungeni, tuongezewe pesa ambazo ni za universities. Jatend migawo mateko Davis Cherichir odadhoge ewi wach mar ni kambi achiel kende mowal mondo mi okelo sigo 34 e winjruok mar ohala mar modhi e kind sirikal gi sirikal ka sirikal ma Kenya gi Saudi Arabia kod United Arab Emirates biro kawo omenda tara gi gana. Kano chopo nyim komiti mar od bura Mombasa, komitino nopenjo Cherichir ewi kaka kambi mar Gulf Energy Limited nowal mondo kel pacho ka osigo 34 mag modhi kuom osigo 40 duto
42 duto. Chenro mar yiero kambino notim kaka dwarore kaluwore gi sirikal e yor chiwo tenda ne piny owacho, kendo kambino ema nobedo jaloch. In the year 2020, who was getting the tender to supply fuel on behalf of all the other companies. In this arrangement, therefore, where we are having Gulf having supplied 34 cargoes out of the 42, does it mean there is a matrix that is being used similar to the one of OTS to warrant Gulf to supply 34 cargoes, then Oryx and Galana to supply 4? Because what I want to be convinced is that the price at which this cargo is coming, whether by Oryx, by Galana or Gulf, is the same. But I think the macro dynamics were quite larger to go into that space. Because if we negotiated, for example, to come through NOC, like Uganda, products going to Uganda will all go through one company. It will not go through the 3 companies. So, and this is an extract from the framework. Chenro mar gero udi manengogi ogonyore michwalo kod sirikal mar Kenya Kwanza biro rumo machiegni ni, kendo ni jo Kenya biro chako dak e utego. Jatend Migago mar lope kod dongruok bombe Alice Wahome olero ni gedo mag udi 38 dhi nyime sechegi, kowacho ni e bwo dweche 6 mabiro gedo mar udi mamoko 62 bende biro bedo kosechakore. Kano loso ruiru e seche manodhi chwo wang'e e tije gedo mag udigo maromo 150 e Kings Boma Estate, Wahoma nowacho ni kochakore chak higa manyien, jo Kenya mathoth biro yudo kosechako dak e utego. Nowacho ni gedo makamano medo thuolo mag tije kendo kelo dongruok mathoth mag uchumi kokalo e chiwo thuolo mag tije ne rowere ma Kenya to gi oganda duto. I mean, the previous regime had taken off and started, but I think there were many challenges. Of course, those land issues and basically, taking off in this kind of regard is not that easy. But we are now looking at maybe up to 38,000 units that have started. So we expect that within the next 6 months, we'll be looking at possibly about 100,000 units taking off. We expect to finish this project, a total number of housing units, 1,050 by 2025. If King's developers give us the houses area, the better. But these people are also doing for us the houses in Thika. At least they have taken some projects in Thika. Atamalo 95 mag jok miyudo gi tuo mar kansa e stage 1 ithiedho chuth, kata atamalo 85 mag jogo miyudo gi tuo mar kansa e stage mar 2 bende ithiedho chutho. Kara kamano, jok miyudo gi tuo mar kansa e stage 4 atamalo mar thiedhe chuth en 50. Omiyo okwa oganda mondo limute mag thieth mondo miyo yud pim mar kansa chon. E kaunti ma Kisumo, riwruoge makelo kanyakla jogo makedo gi tuo kansa noromo e nyasi mar hingo odiechieng' kansa mathuno kaka achiel kuom yore mag puonjo oganda mathoth e wi tuo mar kansa. Kwa maana saa zile nilipatikana na hiyo breast cancer I used to walk around by the way until when I got through nikafanyiwa radiotherapy. Bwana sifiwe. Nikamea vizuri smart nikarudi hapa kina Helen. Na chako thiethrasha kae motimna operation mogolna otumna bero mogol tunda oko motimna thieth mag kemo matieko te madhi wengo na kuru matieko te koro amor kayudo kaka antiere gisane onyisa ni tuo no dok piny agoni dakteche wa erokamano maduong' ahinya to gi nyiwa ma pod tindo danga kwa kik ubed maluor wuoguru mondo udhi screening mondo rang kaka ngima uchalo kik iluor. Wawuotho ir jotuo, wawuoyo gi jotuo ng'eyo ni to
en ang'o challenges mage ma jotuo mantiere mayudo kansa ginigo. Ka en mar yath, to waneni to wanyalo konyo jatuo ni nade. Ka en mar NHIF, waneni wanyalo konyo jatuo ni nade. Ka en mar nong'ise no tim gima kama to kare ok ong'eyo no onego tim nade, to wamiye yo monego bed ni oluwo no tim kama. Watiyo gi nyamrerwa, to nyamrerwa gi onego bed ni wuothe ot ka ot, ma bedo ni gichiegni gi jowa, ginyalo wuoyogo, iwinjo nang'o, ka in gi rach moro amora tinyalo konyi gi kanyo. Mar ariyo, wayudo ni watimo gimiluongo ni screening e osiptende wa sani, ma kidhi kiwacho ni in gi gima iluongo ni kata ka en swelling, ka en gimokuot, to itimo ni screening kendo ithiedhi kaluwore gi kaka ibiro. Omiyo ji te nyaka wabed ni wan gadier ni kansa nitie, kendo onego bed ni wadhi mondo wabed screen. Screening ok nyis ni in gi kansa, en idwa ni ng'e ni achal nade. Mahingo apisa mag obila 60,000 okore skunde mondo oket arita makare ne kuonde timo piny 30,000 e pachoka motelo ne piny madongo machakore juma manyien. Watudore gi ripota mar Setho Lale mondo mi waler e ikruok magingo. Ka Setho Lale ne otimo limbe kanyo no mondo ng'i ane ni to chenro mag ikruok ne piny kotudore korka weche mag arita chal nade. Bang' thuolo machuok Kenya watudore gi Setho Lale, aneno kapok wayude makare, kara kamano wabro dwaro ni mondo nyiswa ni to penj oket arita machalo nade higani. Inyalo paro ni nitie kuonde moko marita ok osebedo maber motelo ne chak mar penyni, ka lweny osebedo kuonde moko e pachoka, to kuonde mamoko bende nitiere marita osejiw. Setho Lale, kinyalo winja, inyalo nyisowa ni to arita oket machal nade? Well, thank you so much. Actually, a briefing has just been issued by the 3 permanent secretaries, that is Bello Kipsang representing education, his counterpart from the Interior Ministry, that is Raymond Omolo, and also Mr. Tanui, the PS for ICT. They were saying that the country is prepared for next week KPSEA and KCPE examination. 60,000 police officers have been deployed in over 30,000 examination centers just to ensure that this particular exercise maintains its highest level of integrity. Remember that already there has been an incident where a man, actually a teacher, has been apprehended by police officers while he was in the act of disguising himself as someone who has examination material and was actually selling this to would-be parents and guardians. But this particular person, the DCI Deputy Director, has actually confirmed that he has been apprehended and will be arraigned in a court of law. The National Police Service here issuing a very strict warning to anyone purporting to have to be in possession of examination papers that the government will not tolerate and condone such such a behavior. And so it's all systems go as far as the final KCPE national examination to be conducted in the country. Remember that this has been an examination that has been carried out over 4 decades, and so this is bidding farewell even as curtains come down on this particular exam structure or education curricula that has now been replaced by the CBC. Also, the PS, that is the Principal Secretary of Interior, Raymond Omolo, assuring the students or learners at Kapindasum Primary School in Baringo South that their security is guaranteed and that security has been beefed up not only in Baringo South but any other area that has been identified and labeled as disturbance areas in terms of rampant attacks from bandits. So this particular interministerial multi-sector assuring learners, all the 1.4 million learners and candidates, that, you know, they will be facilitators in areas that are likely to experience heavy rainfall that might cut off roads. The Education Ministry is saying that it has helicopters on standby that will ferry examination material and staffers to various affected
destinations. So they say that their main goal is to ensure that the integrity of any national examination is upheld, if not improved further. And so this has been a statement by the three principal secretaries from the Education, Interior and ICT ministries in regards to exam preparedness. We can only say all the best to the learners come Monday when their academic brilliance will be tested. Tholale erokamana inyase Tholale kamiwa report motudore gi weche mag arita maduong' mag piny. Kara kamano yiena mondo akaw yweyo mokwongo kapok adhi e yweyo asomo ote ariyo kende. Peter Asewe Origa wacho ni watching live from Rakwaro Kamwala kaito Ramogi TV hawi maber mar piny ne Sharon gi Oji gi Joji kod Teresa gi Josiro Girls High School te Masara Singa mar wang' neno West Kanyamkago. Milton nane ni maber kindu beika mano chairman Ward Madam Rose kaito mogik Lizzie kawuok Rongo wacho no kwayo ne Emmanuel Owad gi hawi maber e piny mar KCPE kod school mar Ngere Primary. Nyakora mogik kik idhi mabor, aduogo bang' thuolo machuok. Joyce amekam kuchukua cheki yake. Hiyo ni dongapi unaona iko hapo hivyo Joyce? 1500. How does it feel to be this rich at this point in time in the economy? Good. Ungependa kuambia nini watu nyumbani? Dial *487 *3 hash. Nilicheza mara 3 na nimewin. Wateja huprefer stock zangu. Juu ziko tayari kuvaliwa pap. Lakini vile hii ekonomi imetufinya. Ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara 2. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Mi hupata clean and fresh results kwa mosho mmoja tu. Ariel ndio siri yangu. Sasa story yangu iko popular sana. Ariel, usafi bora kwa mosho mmoja tu. View Travel presents Hidden Gems and Well-Hidden Treasures. 3 days, Mombasa, Diani or Malindi from 13,999. 3 days, Masai Mara or Amboseli from 14,500. 3 days, Savo or Samburu from 23,000. 2 days, Mount Kenya, Naivasha or Nakuru from 3,900. 5 days, Dubai or Zanzibar from 640 USD. 5 days from 1,050 USD. 5 days, Egypt, Thailand or Turkey from 1,150 USD. 5 days, Malaysia or Singapore from 1,100 USD. 5 days, Santorini or Maldives from 1,680 USD. Contact us on 0703-254-254 or book online at www.viewtravel.com. Machiegni kendo nyakora Ramogi. Ywaruok nomuoch okinyi makawuono e ward ma biashara Nakuru East, Tokten County ma Nakuru chungo gedo ma stonde e chiro kaluwore ni mano bath lo mano ma ji monego bed ni wuothe e wi chung mar boma ma Nakuru. Joalago eko nowacho ni joyak lope moko ne dwaro ni mondo mi oger sitonde kanyo ero, kaka kamano nosekel gige gedo e alwora no ma ok oyangi puoth mar kaunti.
So along the street walk outside the mosque, there are some group of people who are trying to build kiosks. And the community, the business community, that is the market people, are up in arms because they are saying they cannot allow kiosks to be built outside. We want to say that for us, the peace is important. We want to keep peace first. But anybody who wants to do any form of development must seek development approval from the county government. Hatuwezi kubali vitu kama hizi zikuja zianze kuwekwa hapa juu zinamaliza hii soko yetu kazi. So kama ni vibanda, watu wanunue ploti zao waeke kwa ploti zao, si kwa barabara na si kwa ukuta. Ohula mapek omonjo oganda modak Marsabit modaro kendo hinyo ngima moko kuom oganda go. Kuom hawi marach jal moro ma ike oniang' e gweng' ma Gologolo e kachung'od bura ma Lai Samis kod nyathi moro mawuokie boma ma Marsabit osewito ngimagi kaluwore kod ataro makamano. E kinde mano lima nyuolano ero moyudo lit, gavana ma Marsabit Mohamed Ali nokwayo oganda mondo med bedo motang' e kinde ni makoth chwe mapek. Ali nokwayo sirikal mamalo mondo med konyogi e kedo gi masiche mikelo kod oula mapek go eko. Wale wanatabiri hali ya hewa. Mbeleni walikuwa wamesema El Nino kubwa, hapo katikati kuna maneno mengine pia wameongea, lakini tumeona hiyo hali ya El Nino imeanza pande hii, sehemu yetu hii ya Marsabit. Lazima watu wetu wajihadhari. Tusonge mahali ambayo iko na uwezo wa kupata shida kubwa kama hapa. As a county, we will be shortly discussing supplementary budget to address these issues of disaster. I think this matter is already getting attention in the assembly. The budget committee is retreating to look at what provisions we are going to make as a government so that we will be able to effectively address this matter. Mon liete koro nyisi mondo ng'e ratiro margi kendo okwa kony kuom sirikal e kinde ma midhiero makogi. Jachiw paro e wi wach ratich mine apisi ma jatend piny Harriet Chigai owacho ni ok en gima ber ka isando mon liete kod oganda mamayogi nyaka mwandu manowenegi, kokwayo mine mondo mi oriwre gi grube mag dongruok manyalo konyogi e yuto margi. Chigai bende nowacho magi e kinde manoromo kod riwruoge mag mon liete e gwenge ma Musinaka Wemilambi ka thoth mon liete makono nolero achiedh nade magisebedo ka gikale tok wito chuogi. Komishna mar kaunti ma Vihiga Felix Watakila okwayo apisa mage mondo kedne ratich jogo maonge nyalo e gweng' kosiemo joma sando mon liete. Hao mama pia wako ndani yake. Naomba ya kwamba ni vyema tuwasaidie, ni vyema muwasaidie kama serikali wainuke, ili wanapofanya kitu kidogo katika mikono yao. Musa aliulizwa uko na nini mkononi? Musa alisema niko na fimbo. Chapa maji, barabara itapatikana. Kwa hivyo wa mama wapewe barabara. Bwana asifiwe. Na wanapopewa barabara watavaa, watalisha watoto, hawatasumbuliwa na wanaume. Ule umeona hapo na nyumba nyingi. Tumeona hapo mchezo. Amewacha hapo mwanamke, ameweka mwingine huku, ameweka mwingine huku. Ule unga atashinda akigawa, wa mwisho hatapata. Tukiweza kupanda mimea, hatutawahi lala njaa, sivyo? Njaa ndio inafanya tunatangatanga kutafuta 50, 100 na mambo kama haya. Chiefs ambao wako hapa, serikali inafanya nini? Imepeana mbolea kwa bei ya chini. Lazima tuandikishe hawa kina mama ili waweze kufanya nini? Kufaidika. Hiyo mbolea ni mzuri. Ukitembea huku kwingine watu wamevuna. Mbona sisi tusichukue hiyo mbolea? So kina mama tujielimishe. Na mimi naona tukielimisha wamama katika jamii tutabeba jamii iende mbele. Sababu tunaamini mama akiwa na shilingi 100 atapanga hiyo 100 mtoto aende shule, jamii ikule na aekeze shilingi 1. Jaduong' moro ma jahigni 82 nyalo buonjo tok jochung' moko mawuok e piny Amerika ka okang' mar gero ne ot. Margaret Msango mosebedo karuo piny e koyo e gwenge mag Udida e kachung'od bura ma Lego Usonga noyudo resruok makama kokalo e sir mar riwruok mar Swahiba Youth Network. Msango ma ode ne omukore e kinde mokalo onyiso mor mare ka jotelo mag chenro ni Mark Dadi lero ni chenro makama gitimo e makruok gi riwruoge mamoko magithoro chwalo godo sir ne oganda mochando. Jatatije mar Swahiba Youth Network Peter Abungu bendo lero geno margi en mar neno ni gibiro yudo
kuonde ma ginyalo gero ne mon liete udi. An gumor na yudo ot kawuono. Adonji oda oda wuon. Awe oda dala na masonja. Nya daki od duoli ya oda. Duol. Nya duol. Nya daki duoli ya oda. Oda no mukore me kadho. Mane la kai. En oda. Nani? My oda. Kora dala di duoli ya oda. Bas kora duoli ya oda. One of the goals of us as Christ followers is not just to point a light on ourselves, but to shine a light on Jesus. And part of that is that we need to serve those who cannot serve themselves. We need to provide for those who can't provide for themselves. And providing this for her gives us the opportunity to be kingdom-minded, to point toward the life and the love of Jesus, and to present him with a small offering here on this side of the globe. Wan gi pango maduong mondo wager kama mond liete mang'eny nyalo yudo kar yweyo kendo kama ginyalo yudo kar kony ka giyudo gimiluongo ni social cycle support. Ramogi mane mabro kelo e giko mar weche manyien mag Migago gi thuolo ni aneno ote mar Gladys Onyango kani kabondo opoya ahinya kaka jotend mbalariany go eko oloso e wi chung' margi kaito Nora Iminza kani Kisumu owacho noro ote mag hawi maber ne nyathine iluongo ni Billy Enos Zawadi kani Lakeside Academy Kisumu. Ramogi wena monda tiegi kanyo monda ikra ne chenro mar pautuke mabiro koromo saa 8. Oriti masani an Milton Ochieng awuor. Na otherwise nikarudia Ariel. Mi hupata clean and fresh results kwa mosho mmoja tu. Ariel ndio siri yangu. Sasa story yangu iko popular sana. Ariel, usafi bora kwa mosho mmoja tu. Jipange na View sasa iko hapa sasa. Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki, piga *487*3#. Chagua Jipange na View sasa. Kisha chagua video package, ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View sasa. Mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 2978. Wash your clothes with Toss Lavender to leave your clothes with a lasting, irresistible freshness. You got the keys to my heart. My baby never lets me down. My baby never lets me down. My baby never. You deserve a cry. Download My Baby as your Skiza tune. Dial *811 *278#. Remember, Skiza na Citizen is the home for all artists. Wangjowi mari maihero kendo igeno. Ramogi TV yango igni ariyo e yamo. Kuom mano, wan kod chenro mararieya mar duoko erokamano kendo riwore kod johera magwa e kaunti ma Siaya kod Homa Bay. Nikech e Ramogi TV kae, wan gi adiera ni ngima en mwandu. Wabo bedo kod nyasi mar chiwo thieth ne joneno magwa. Kendo wabiro bako budho mar tipo. Kaeto, watieko kod alam mar go erokamano ni Nyasaye kuom tayowa e higni gi duto. Jolendo magwa mohero kaka Lynn Ramogi, Stella Brenda Nyathi Ochieng, DJ Kolo, DJ Vic, Ninja the Entertainer,
min jake, Ruth Nyajemo, to kod mamoko biro bedo kodwa e wuodhni. To mondo nyasi odhi makare, ka wakelo mor kod ilo ne jonenowa. Ka in jawala, riwruok mok mar piny owacho, kata kar tiegruok, inyalo riwri kodwa ka ioro ote ramogi@royalmedia.co.ke. Bi wariwre kanyakla ka wakelo ber, mor to kod puonj ne oganda Luo. Machiegni nyanya koro mugaji wang kidieny mar ariyo kendo kidieny mogik mar mbak ndalo. Ka bende kawuono niendi mana kan waseleko ni chien kacha chanie no odiochieng' mar tich adek.